Okay, yesterday we have seen an important chapter regarding women and the women empowerment. Okay, first we saw the discrimination as well as empowerment. Okay, ಒಬ್ಬರದೇ ಒಬ್ರದ್ದು ಬಂತು. Only one or two guys sent me the notes. Okay, about the assignments that I tell you every day. See, without that, it's of no use. Notes ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. It's of no use if you attend my class. Okay, so because I can't tell you every class ಅಥವಾ every assignment is compulsory ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So again, that will be a burden for you. See now, if you guys have observed that I was doing from the new syllabus, that is 2020 book. But the thing is, what I found is in 2020 book there is one chapter that I found missing. Okay, one is understanding media and understanding advertising. Both of them are merged in your new book. Fine, that's why I chosen a old book. So where they have not merged it, that is very important, that we will see. Understanding media is very important because media is called as what pillar? We call media as a pillar. Yes, pillar of democracy, first pillar of democracy in the curriculum. So we need to understand about media. E-books some color illa, but no issues. This is understanding. Okay, media. Whenever we speak about media, what comes in your mind? In media and News. News. Communication. Okay, so TV program ಆಗಿರ್ಲಿ, ರೇಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಲಿ, ರೇಡಿಯೋ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಜಮಾನ್ ಅದು, ಇವಾಗ ಯಾರು ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ವಿಚ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೈ ಹಂಗಂತ ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್. ಸಿ ನಾವು ಬರೀ ಟಿವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪೀಸ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್. ಸೊ internet ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ many things. So all these are media. Did you know there is one word that is often used collectively to refer to the radio, TV, newspapers, internet, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ refer ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ there is one word, that this word is media. Okay, one word that often used to collectively refer radio, TV, newspaper, internet and several other forms of communication is called media. This is very important definition for media. Okay, so we'll understand what is media this time in this chapter. Everything ranging from stall at a local fair to the program that you see on TV will be called as media. Media is a plural form. See here, media is a plural form. English will proper. Medium is a singular form. Describes the various ways through which communicate in society. To which we communicate in society. The medium in which we communicate in society. Because media refers to all means of communication. Everything ranging from a phone call to every evening news on TV will be called as a media. TV, radio, newspaper, which reaches millions of the people. So communication or some information that reaches to millions of the people is called a media. Fine. And media and technology. How exactly you will understand media and technology? Once upon a time, media. An artist's impression of Gutenberg printing the first sheet of Bible. First media ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದು? Obviously printing press. Initial media ಯಾವುದು? Once upon a time in your ancient India, what is the media? What are the medias in ancient times? Go to your ancient history.
ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಹೆಂಗಿತ್ತಮ್ಮ? ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಂಗೀತ ಡವ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Sir, manuscript, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ದೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ, ಎರಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ ಅವರು. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೋರಾಗಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್, ತಾಳೆಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಸೈಟೆಡ್. ಸೊ ಅವಾಗಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಅದು. ಸಿ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಎವಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೆನ್ ಟು ದೆನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಫೈನ್. ಸೊ newspaper, television, radio can reach millions of people because they use certain technologies. We also tend to discuss newspaper magazines as a print media. Newspaper ಮತ್ತು magazines ನ print media ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and TV and radio as a electronic media. Why do you think newspaper are called as print media? Obviously newspaper ನ ನೀವು print ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Fine. Following photographs will see you which technology you mass media uses has changed over years. See here. Once upon a time, you guys used to read newspapers in the hard copies that has been printed. Now, what is today's newspaper? Daily we do current affairs analysis using what? Using internet. Now, the newspaper has become e-newspaper, that is electronic newspaper. Okay, so printed newspapers ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. Fine. So that is what is telling how exactly the media is been changing or evolving and evolved over a period of time that is been given. Changing technology or machines, making technology more modern, helps media to reach more people. Ivaga, see, for example, in a rural area, thanks to Geo again, in a rural area also you can get Geo network today, but the newspaper will not reach to that rural area. Okay, in that rural area, person can read the newspaper by internet. So that is why the technology has made media to reach more people. ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್ ದ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬರೀ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ವೇ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಿತೌಟ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್. Imagine your life without television. Okay, so book, idea, I think ಇವರು 2006-7 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2006-7. But now I'll tell you honestly, it's been almost, I don't know, many months. I don't remember many months I have not seen TV. Many months ಅಲ್ಲ, years ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. It's been almost many years, 4 to 5 years ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 4 to 5 years ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ 2015-16, ಓಕೆ, 2017-18 ಇಂದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 18-19-20, 3 years ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಟಿವಿ. ಮನೇಲಿ ಟಿವಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಟಿವಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವರು. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟಿವಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಅಂಡ್ ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಟಿವಿ? ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. 18-19-20, 3 years ಆಯ್ತು. ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್? Computer, sir. Very good. Now computers or laptops or mobile phone have replaced televisions. Okay. Why? Because I am watching news channels on YouTube or on internet. Using internet, I'm using my this thing, that is watching TV. So Because of social media. okay. So this is what has changed. Now technology change ಆಗ್ತಾ ನೋಡಿ. They is talking about lives without television ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, lives without internet ಅಂತ ಇವಾಗ. Now you cannot you just have you ever imagined what will be your life without internet?
You cannot imagine your life without internet today. What about your WhatsApp? What about your, you know, Zoom classes? ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕತೆ ಎಂತ? ಫೈನ್. ಬಟ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇವಾಗ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫೈನ್. Television has enabled us to think ourselves as a members of a larger global world. Television ಬದಲಿ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೇಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ. ಓಕೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು ನಮ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಈ ತರ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. This allows us to view the news, entertainment channels from other parts of the world. Okay, internet used to ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ connect people across the world. Connect people across the world entirely, because internet is allowing us to connect people across the world. Okay, so using social media ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ Twitter and other applications, you can connect across the world. Most of the cartoons you see on the television are mostly from Japan or United States. We can now be sitting in Chennai or Jammu and Kashmir, can see the images of United States, storm in United States. Okay, nodi. That is powerful about media. Okay. Now coming to media and money. The different technologies that the mass media uses are expensive. Obviously expensive because studio ಆಗಿರಲಿ, lights, cameras, recorders, etc. And it costs lots of money. In a new studio, it is not only the news reader who has to be paid. It is everything. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ಗೂ ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay. Okay, due to this cost, mass media needs a greater deal of money. Obviously ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. Then most of the television channels and newspapers are the part of big business houses. So ಅಲ್ಲಿಗೆ they are all big business houses. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಚಾನಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಚಾನಲ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, TV9, ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೂ they need money. And where will the money comes from? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ಮನಿ? Where will the money comes from for the TV channels? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಮನಿ? ಸರ್ ಆಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಡ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗೂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರ್ನ್ lakhs and crores of rupees in India. Okay, so ads run ಆಗುತ್ತೆ. Ads ಹೆಂಗ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ? What is the value of ad? Simple concept. If I'm launching my new program, or else if I'm launching a new bag ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. It depends on the rating of the channel. ಕಸ್ತೂರಿ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ the viewers ratings depends on the viewers. ರೇಟಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 7:30 ಕಸ್ತೂರಿ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. TV9 ನಲ್ಲಿ 50 lakhs ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ 1 crore ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 to 7:30. Obviously he will charge me more. Public TV series will charge me more because the viewers are more there. Okay, so this is the way how exactly the media houses or media channels will run. TRP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅರ್ನ್ಸ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಬೈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನ್ ಟಿವಿ, ಸೇಮ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಎವ್ರಿ ಓವರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so as you will read in the following chapter, advertisement next chapter ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮನಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ದ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸಸ್. ಓಕೆ,
The cost to advertise on a media news channel varies from rupees 500 to 8,000 rupees per 10 seconds depending on the popularity of the channel. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 500 ರೂಪಾಯಿಂದ 8,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದ ರೇಟ್ ಅಪ್ಪ ನೋಡಿ. ಇವನು ವಿಂಡೋಸ್ ಯಾವ್ದು 95 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನು, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ರೇಟ್ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಜಮಾನಸ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಡ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ 1 lakh 2 lakh ಇಲ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್. 1 lakh to 2 lakh rupees ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. Okay, so you can see now how much it is expensive now. Fine. Now coming back to this media and democracy. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ರೇಟಿಂಗ್, TRP ಅಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ರೇಟಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಚಾನಲ್ನ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in a democracy the media plays a very important role in providing news and discussing events and taking place in a country and the world. So it is on the basis of this information citizens can, for example, learn how the government works, and often if they wish to they can take an action on the basis of these news stories. Some of the ways in which they do this by writing letters to the concerned minister or public protests or signing signature campaign, etc. to rethink its program. Remember these words. Remember these words. Writing letter to concerned minister, public protest, signature campaign. What are these? ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ವೆಲ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ these words called as? Public protest, signature campaign. What are these? What are these words? ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ. Sir, ways of proposing government. Very good. Fine. People participation. People's participation apart from ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ how people participate actively in democracy through this public protest, okay, signature campaign, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ they will do, right? So that is very very important thing. Now you should understand here. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, influence the citizens of the country. Media is having, remember, free media, because it's a democratic country, it's a free media. Okay, right to freedom of speech is completely used by these people, media channels. Okay, and sometimes ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. Very very important, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Fine. So given the role that media plays in providing information, it is important that information must be balanced. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಮೇಲೆ the information that you guys are giving must be balanced ಇರಬೇಕು. information that is given by the media. Let us see the reports. ಕೆಲವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. Crack down on polluting factories. Protesters block roads and disrupt traffic. ನೋಡಿ, ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಈ ಗಲಾಟೆ ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೇರ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ? Sir, Visakhapatnam. Very good. Visakhapatnam's gas leakage, recently gas leak happened and many people died. There you saw huge protests. Vizag. Okay. So actually which company? LG companies, right? So it belongs to the LG company, Visakhapatnam's. Okay, closure of factories due to unrest. Factory close ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ due to unrest. The government says that it has done a lot to relocate us, but the areas they have sent to us have no facilities and have not been developed for last 5 years. What they are talking about this news, ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ it's about rehabilitation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. What do you mean by rehabilitation? Rehabilitation means, see,
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. An important project, an important industry must be set up in the area that you are staying now. ಅಂದಾಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ. ನಿಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ನೀವಿರುವಂತ ಏರಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಆಸ್ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ, ರಿಹೆಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಹೆಬಿಲಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಹೆಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಾವು 1973 ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕೇಸ್, ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ. ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ 11th NCERT ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ. ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ರಿಹೆಬಿಲಿಟೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ರಿಹೆಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ನ್ಯೂಸ್. ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ adrenaline rush inside you. Okay, so that you must do something for the country. ಗಲ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಯಾ ನಮ್ನಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತದು ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡಸಂಟ್, ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಗಲ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, if you had read the news of India, you would most likely think of the protesters. Okay, protesters. Okay, and as a nuisance, they are disrupting traffic, continually polluting the city with their factories, leaves you the bad impression about them. But on the other hand, if you read the other story in India Daily, you would know that the protesters are, because of lots of livelihoods will be lost in the factories closed, because the relocation efforts have not been adequate. Neither of these stories is a balanced report. A balanced report is one that discusses all points and views of particular story and leaves it to the readers to make up their minds. This is very very important thing. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಒಂದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಎರಡು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬಟ್ ಒಬ್ರು ಒಂದ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್, no, these people are protesting because of this thing, rehabilitation is not properly happened ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡೂ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಬೇಕು ವ್ಯೂಸ್ನ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ರೀಡರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗೈಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್? ವೈ ಡು ವಿ ರೀಡ್ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್? For UPSC examination, everybody tells to read the Hindu newspaper. Why do you think we read Hindu newspaper? Got to know? Yes, balanced report is given in your Hindu newspaper. They will never share the view in their newspaper. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು the news that is presented by the Hindu newspaper will never have any biases. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ so and so. Why protest happened? Because of these are the demands that are put in front of government. What is government reaction? Clear a balanced report. Okay, writing a balanced report however depends on the media being independent. An independent media means seer. Got it? So that means I have told you why we read Hindu newspaper, because of balance report. Balance report is very important keyword. Next, coming to this, when can you express this balance report? Only when you are an independent media. Independent media ಅನ್ನೋದು one of the keyword. Independent media ಅಂದ್ರೆ ಏನು? One should not control and influence the coverage of the news. Okay, ನೀನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. No one should tell the media that what can be included and what should not be included. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಏನನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಚ್,
ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಿಡಿ, ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ, TV9, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ. ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ? Do you think these media channels are balanced, especially TV news channels? Do you think are they balanced? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ? No, sir. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾವ್, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್, ಏನ್ ಕತೆ ಸರ್. SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದಂತ ಧೀರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರೋ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? PU ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಂದ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓನರ್ಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿತ್ತು? ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಏನು ಬಲಿಗಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಒಂದು ಫುಲ್ ರೈಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಮಸಾಲಾಗಳಿದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಸಾಲಾಸ್, ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ. ನೀನ್ ದಯವಿಟ್ಟು TV9, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ DD9 ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ವಾಚ್ ಚಂದನ ಚಾನಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ. ಸಿ ದೀಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 1 ಅವರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಅವರ್ ಅಥವಾ 1.5 ಅವರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಟಿವಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಚಾನಲ್, ಪ್ರೈಮ್ ಇದು ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಆ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಲಿಯನ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ, ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇವರು 1 ಅವರ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಲಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ. ನೀವು ಅವ್ರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಅವ್ರ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೊನೆಗೂ ಕಂಡ ಏಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏಲಿಯನ್ ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಜಗತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇವರಿಗಷ್ಟೇ ಕಂಡಿರುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ 2017 16 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸಿ ಹೌ ಫೂಲಿಶ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ನು, ಫಾರ್ ದ ರಿವೆಂಜ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮರ್ಡರ್ಡ್ ಸಮ್ವನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ವೈ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ವಾಸ್ ಮರ್ಡರ್ಡ್. ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆತರ ಕೊಲೆಗಳು ಲಕ್ಷ ಗಂಟ್ಲೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಣೆ ಬರಗಳಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಣೆ ಬರಗಳು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಮಸಾಲಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕತೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ಗಳು ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಹೈಂಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್. ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಸನ್ ತೈಮೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಡೂ ಟುಡೇ? ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರದ್ದು, 1 ಅವರ್ ನ್ಯೂಸ್. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ವಾಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶಿ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೋರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, you know, the channel. This is actually their information. Okay, so ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದಾವೆ. NDTV, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ದೀಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಯಾಸ್ಡ್. These channels are completely biased, like Rajya Sabha TV. Sorry, not Rajya Sabha TV. I'm really sorry. Republic TV. Okay, Republic TV. Who is Republic TV? Famous, very famous journalist, Arnab Goswami. Okay, yes, he is completely biased towards BJP. He never blames whatever government does. He is never completely biased towards BJP. Okay, now coming to NDTV, completely against BJP. Whatever they do, they will never appreciate. See, this is, are you understanding what is happening here? Political agenda. Simple concept. Political agenda is happening here. Okay, so they are all mouthpieces of political parties. Yes, absolutely right.
I'm not telling you, faking you. More than 80 to 85% of the news channels are sponsored by political party leaders. 80 to 85% of channels. Media channels. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮಿಂದ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಬಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಪರ್ಪಲ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತರ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇ ನೋಡಿ. ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ, ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಫೈನ್. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ because of two reasons. One is control that government has on media. Government is also having control on the media. ನೀನ್ ಎದೋತದೋ ತೋರಿಸ್ದೇನೆ ನೀನ್ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Got it? If you have shown certain reports, they will put national security on your name. In the TV channel में national security ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. Got it? That is called censorship. When the government prevents either news item or scenes from the movie or a lyrics of the songs for being shared with the larger public, this is referred to censorship. ಪದ್ಮಾವತಿ ಮೂವಿ ಆರ್ ಪದ್ಮಾವತ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಹೆಸರು. ಗಲಾಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪದ್ಮಾವತ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತು. ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್, ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಥವಾ any media wherein they feel that it is going to be hurting the interest of the people, larger public. Okay, ಇದು censorship. Censorship is another keyword. Okay, there have been periods in India when the government completely censored media, especially emergency period 1975 1977. Completely media has been banned. Okay, to certain extent. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಟೂ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗೆ, ಅದೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ, ಯಾವ್ದು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆತ್ಮಬಂಧನ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮಬಂಧನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಲಿಬರ್ಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಲಿಬರ್ಟಿ. ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚೈನಾ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅವರು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು, ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾನು ಕೂಡ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ, ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬನು ಕನ್ಸೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ದ ಕನ್ಸೆನ್ಸ್ ಶುಕ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಫ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಹಿ ರೀಡ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಐದರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ, ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ coronavirus didn't get reported. Got it? So what does TV do to us? What we can do with TV? Okay, in many of our homes, TV is lot of game. In many ways, a lot of impressions. Lot of our impressions about the world around us are formed by what we see on TV. ನಮಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟಿವಿ ಸೀರೀಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, okay, I watched a TV series called Friends. Not recently, it's one of my favorite show. Friends, I watched around 7 to 8 times TV series. And recently I watched Money Heist. Okay, Money Heist ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, heist means robbery. Fine. So all these programs are made in United States. This is actually, Friends is made in United States. This Money Heist is made in Spain. Okay, Spain. Now I'll show you another TV series, Narcos. Narcos is made in Colombia. It's a Colombian story made by United States, but yes, Colombia, Spanish. Spanish. See here, Colombia 1970s, 1980s Colombia. Fine. Now what I'm doing is, this is 1990s. This is 1990s in your United States. And Money Heist is
the recent Spanish, ಈಗಿನ recent Spain ಇದು. See what I'm doing is here I am getting what is the kind of society that United States was in 1990s. 1990s ಅಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮನಿ ಇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸೊಸೈಟಿ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನ್ಯಾರ್ಕೋಸ್ ಅವತ್ತಿನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅವತ್ತಿನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪುವರ್. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಚಿಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪುವರ್, highly influenced by United States at that time. Okay, and socialism. Many socialist leaders tried to come up there, but they were suppressed in the name of either drug lords, terrorists, etc. Okay, you will get to know, understand this. There are two phases of this story. ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗೋ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹೀರೋ ಆಗೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ what did you understand by the friends of 1990s? When I saw friends, you don't believe actually, I thought that okay, the society of United States is far, 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 far beyond the society of India. Okay, our the thinking, it's not far beyond ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಅ ರೇಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರೇಸ್ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್, very open minded people, broad minded people. Okay, and our society is not that broad minded. Okay, because there you just see men and women, that is friends means there are three girls and three boys, they're all friends. They used to live in a single flat. ಅದನ್ನ you see in India very rare case. ನೀವು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೀವು ನೀವು ಟಿವಿ ಸೀರೀಸ್ಗಳಿಂದ ನೋಡೋದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟು ವಾಚ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಕ್ಸುರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ 1 ಅವರೇ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ 1 ಅವರ್, 1 ಅವರ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟಿವಿ ಸೀರೀಸ್ ನೀವು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್. ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಗೈಸ್. ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಲ್ ಸಿ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು 80 to 90% of the language that I got improvised, I give credit for one thing is reading, another thing for watching TV series. Literally speaking, because TV series and reading the books have added my vocabulary, improvised my grammar, and I'm pretty sure that I do commit mistakes. There is no doubt that I am not perfectionist in English, and nobody is perfectionist in any language. It's because language is a process that you learn. But the thing is, it gives a confidence that okay, so I am speaking accurately. Got it? You don't have to become Shashi Tharoor, and neither Shashi Tharoor is perfect. Okay, he also does a lot of mistakes because language is a process. So that is why I'm telling you, kindly watch English TV series. One English TV series every day. First of all, it will entertain you. It will improvise your English language. It will make you to watch what kind of society that like these countries are built on. Got it? So in the same way, what they are telling is, it is like a window on the world. How do you think it influences us? TV has different types of programs like soap operas. ಸೋಪ್ ಆಪರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆಲ್ಲ. ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೋಪ್ ಆಪರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯೂಕಿ ಸಾಸ್ ಬಿ ಕಭಿ ಬಹು ಥಿ, ಗೇಮ್ ಶೋಸ್ ಲೈಕ್ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡಪತಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಟೂನ್. ಪಾಪ ಇವರು 2000 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, okay, so fourth or fifth standard, at that time there used to be a TV, famous TV, this thing, series in Hindi, kyunki saas bhi kabhi bahu thi, and kahani gar gar ki, and kasauti zindagi ki. These are the big blockbuster, uh, you know blockbuster TV series in the whole across Indian subcontinent. I'm not speaking only about Indian subcontinent. Okay, so that is why they have mentioned about this. Okay, and now ಇದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಕಿ ಸಾಸ್ ಬಿ ಕಭಿ ಬಹುತಿ? ಡು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಕಿ ಸಾಸ್ ಬಿ ಕಭಿ ಬಹುತಿ? ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿದೇನಾ? ನೀವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರು. ಎಸ್, ಹೂ ತೌಸಿಫ್? Yes, sir. ಹೂ ಇಸ್ ಇಟ್? Smriti Irani. Very good. Smriti Irani is a star of Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. She is a hero character or a heroine character, protagonist character in this Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. So
See, this is Smriti Irani. Yes, this used to be telecasted during 2000s. Now, now who is Smriti Irani? Now, what is her portfolio? Smriti Irani's portfolio. Smriti Irani ಏನು ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಈಗ? What minister Smriti Irani is? Absolutely Amethi MP. She won against, first of all, Rahul Gandhi. Rahul Gandhi Virudha she won. Okay, she became HRD minister. Obviously, controversy arise to, and she like left her portfolio. Okay, so that is a secondary thing. Fine, but see here, a TV channel, television actress, by becoming fame, she got, now she is enjoying the portfolio of Ministry of Women and Child Development. She was the Ministry of Information and Broadcasting ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರು, Information and Broadcasting Ministry ನಲ್ಲಿ Human HRD Ministry ನೂ ಆಗಿದ್ರು. Now she is taking a role of Women and Child Development. Ministry of Textiles ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. Okay, she is now Ministry of Textiles also and Women and Child Development. She is maintaining two portfolios today: textiles and women and child welfare. Got it? So why I'm speaking about Smriti Irani is, this is the power of media. Got it? So ಇದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ more lakhs of crores of people aspire to become either a media star or else a cricket star. Got it? Now, one thing I want to tell you, this is very very important thing. This media is also, ನಾವು ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಸು ಇದೆ. This media is India's soft power. Remember this. Media, what we are speaking about, is India's soft power. How, why it is called soft power is because we can, what is power? Power is something you can influence. Using certain thing you can influence the other person. That is power. Okay, now soft power means using these media channels or these type of TV series, we are influencing other countries. I will give you a live example. This Kahani Gargar Ki Kyunki Saans Bhi Kabhi Bahoti, when this has been played in Afghanistan, Pakistan. Okay, it's a very famous. Bollywood and TV channels are famous in Pakistan and Afghanistan. Indian cinema, that is Bollywood, and these things, that is your TV channels, are actually pretty famous in Pakistan and Afghanistan as well as Sri Lanka. Okay, all this subcontinent. You don't believe, this is reported, and this has been reported with the data, that during this Kahani Gargar Ki and Kyunki Saans Bhi Kabhi Bahoti time, that is from during 8 to 9 o'clock period, every night, there reported lowest amount of crimes. In fact, they reported sometimes there is no criminal activity during that time. No criminal activity. 8 to 9 o'clock. Pakistan ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ no terrorism activity, no pickpocket. So criminal activity completely stopped from 8 to 9 o'clock. This is soft power of India. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the soft power of India. It is how, and ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಸ್ಮಿತಿ ಇರಾನಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. Okay, I showed you Smriti Irani in this YouTube wala thing. What exactly is being showed in that? ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? Are you observing what is being portrayed here? Just observe it, and what is being seen. Family. Very good. Family. Got it. So the kind of Indian society, I told you, right? Friends ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ TV series ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ they can analyze Indian society. And Indian society, what they are showing there is family, respect to elders, unity in family. You see, it's a giant family. Got it? Unity in family, respect for women, because sans means what? Sas means, what do you mean by sas? Sas andre ಏನಮ್ಮ?
Atte, Mother-in-law, sir. mother-in-law. Sas means mother-in-law. Bahu means daughter-in-law. Sose. Okay. Now when atte sose comes, yesterday we spoke about what? Dowry. Dowry ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? Now these kind of shows influences, positive influences on the society. Mother-in-law ಮತ್ತೆ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಸೆ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತೆಯ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಪಿನ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. It influences what kind of Indian society is we are in. Positive influence. Got it? So we need to realize that it gives partial view of the world. While we enjoy favorite programs, we should always aware of the large existing world. Okay, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮನ್ನೇನೋ ನಾವು ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫೆಲೋಸ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹುತಿ ಈಸ್ ಟಿವಿ ಸೀರೀಸ್, ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡೋರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಲೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂವೀಸ್, ಹೌ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೂವೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ? ಲಕ್ಸುರಿ, okay, Mercedes Benz car, BMW car, but that is not the face of United States. United States allo poverty ಇದೆ ಕಣ್ರಪ್ಪ. There is a poverty, there is illiteracy in United States. Poor people are still residing in United States. You're understanding? So we should understand that we should not go beyond, like film stars, celebrities, rich style lifestyles. ಇದನ್ನೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ. We need to be active viewers who question whatever we see, and while we may also enjoy too. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ? ನೋಡ್ರೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ವಿಲ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಸ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್, ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅವ್ರೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಆಳೋದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀವಿ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. While the government does continue to censor the films, it does not really censor the media's coverage. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers today still fail to provide balanced story. See, government does censor the media, that is news, sorry, your films na, TV serials na ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೋ, ನೆವರ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ they fail to provide balanced story. The reason is because complicated. Persons who research the media have said that this happens because of business houses control media. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌಸಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾ. At the times it is the interest of the businesses to focus only on the one side of the story. ಈಗ ನೀವು ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಇವಾಗ ನೀವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ HRD ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಖರಾಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕಪ್ಪ ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ, 25 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀನು ಮಾಡ್ಕ ಅಂತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆತಪ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೊಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಲ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ನನಗೆ, because I have employed hundreds of people in my organization. I need huge money. So that is why I need huge money. ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ difficult for media to be reporting against the people who give them advertisements. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿರೋದು ಯಾರಿಂದ? ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಿರೋದೇ ಈ ಚಾನಲ್ ಇವರಿಂದ. ಯಾರಿಂದ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ. ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಲಿ? ಓಕೆನೇ, ರೈಟ್? ಪತಾಂಜಲಿನೇ ನನಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋರು. ಓಕೆ, ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ. ಇನ್ನು ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾನು? This is the problem of media. Are understanding? Besides above, media also tends to focus on particular aspect of story because they believe this makes story interesting. Masalas. Okay, masala ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು, masalas. Also, if they want to increase the public support for an issue, they often do this because focusing on one side of the story. ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನೀವು ಕೇಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಹೇಳಿ? Okay, but there are few media channels like ನೋಡಿ, down to earth. Regularly I cover down to earth for you, right? This is actually science and environment, Center for Science and Environment anta ಇದೆ, CSC ಅಂತ. It's an NGO group, non government organization. They write only about the environment, down to earth. Down to earth ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ UPSC ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಎವ್ರಿ ಡೇ without miss I cover down to earth. Okay, so the media also plays an important role in deciding what stories to focus on. Right?
For example, the annual function at your school likely to make, okay, so all these same ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Very recently the media drew our attention to alarming levels of pesticides of cola drinks. ಅವಾಗಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, ಇದು ಹಳೆ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋಲಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, fashion shows in the media, fashion week ಅಲ್ಲಿ there are several instances when the media fails to focus on the issues that are significant to our life, like ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ 200-300 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ 200-300 ಜನ ಸತ್ತಿರೋದಿರಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 200-300 ಜನ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವೋಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜನ ನೋಡಲ್ಲ ರೀ. ವೈ ಶುಡ್ ಜನ? ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್. ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಬೌಟ್ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾರೋ ಆಯ್ತಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 130 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಯದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಾವು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್. Whoever gets corona, see yesterday Amitabh Bachchan got corona, Abhishek Bachchan got corona. Now newspapers are portraying, news channels are reporting it every second, every minute. Okay, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು. As a citizen of democracy, the media has always important role to play in your lives because it is through media that we hear about the issues, we get influences. Same ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. There is nothing. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೋಕಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. Got it? Same thing is given here. The working of government, the media decides what to focus on and what is the ways it sets. It is the way it sets the agenda. The government can at times prevent media from publishing the story. ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ we are winding up the chapter. Okay, censorship. Nowadays, media has a close relationship with business, often means balance of report difficult ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. Given this, it is important for us to be aware that the factual information that the news report provides us is often not complete, will be one-sided. Okay, so ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಪಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, PIB, ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್, ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ಯೋಜನ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ RS TV, ರಾಜ್ಯಸಭಾ TV. ಕನ್ನಡ ಸರ್ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ this is what we saw in today's lecture of your media. Right. Tomorrow we will continue with the same thing. Evening we will meet for the current affairs class. Okay, so kindly go through this chapter and try reading this. And tomorrow we will see advertising. We are completing advertising chapter. Advertising in ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ, because this time 2-3 years ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ essay ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. essay as well as GS paper 2, GS paper 1 ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. Then we'll come to markets. Market ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲ. Next we are coming to struggle for equality. ಹೆಂಗೆ struggle for equality ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. Okay, yes, thank you so much. We'll meet tomorrow. Okay, so Smriti Irani played a role in serial. Smriti Irani was a heroine in a serial, man. Played a role alla. She was actually important character in a serial. That's why people elected her. Okay, thank you so much.